Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel, English for All and All in One. Today, we are going to see a 10th standard poem, The Twins, from unit number 2nd 2.3. The poem is written by Henry Sambrook Leigh. The very funny, very humorous poem, The Twins. Before that, as usual, I would like to request you to subscribe my channel if you don't have it, and to press the bell icon so that you would get the latest videos. So let us get started with the poem The Twins. First of all, read the poem The Twins. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each one for another. It puzzled our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, it not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed, and thus, you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dodged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. For someone, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. So, let us see the explanation of the poem The Twins. My friends, this poem is very humorous poem, funny poem. It will definitely entertain you, amaze you. I hope you would listen this poem if you learnt it by heart. So let us see the poem The Twins. In this poem, the narrator is one of the twins. The narrator of this poem is one of the twins. You know, twins म्हणजे जुळे. बहीण भाऊ 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 असतील, बहीण भाऊ असतील, ट्विन्स. दोन ट्विन्समधील समस्यांविषयी या ठिकाणी पोएटने कवितेमध्ये वर्णन केलेलं आहे. अत्यंत विनोदी अशा शैलीने कवीने, हलक्या फुलक्या शैलीमध्ये कवीने वर्णन केलेलं आहे. जुळ्यांच्या असणाऱ्या समस्येचं वर्णन थ्रूआउट द पोएम केलेलं आहे. लेट अस सी व्हॉट द narrator says. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. We know the twins look alike, look similar. जुळे हे अगदी हुबेहूब एकमेकांसारखेच दिसत असतात. In what sense they look alike? कोणत्या बाबतीमध्ये ते एकमेकांसारखे दिसत असतात? The answer is given in the very first two sentence lines. In form and feature, face and limb. Form and feature means structure and appearance. जडणघडण, दिसणं. म्हणजे जडणघडणीमध्ये, दिसण्यामध्ये. And face and limb, चेहरा, limb, शरीराचे अवयव. The twins look alike in form and feature.
जडणघडणीमध्ये, दिसण्यामध्ये, चेहऱ्यामध्ये आणि शरीराचे जे अवयव आहेत या अवयवामध्ये द पोएट looks like his brother. I grew so like my brother. That is, the poet or the narrator says that I look similar, alike to my brother. मी माझ्या भावासारखाच दिसतो. आय ग्रीव अप मोठा झालो लाईक माय ब्रदर इन फॉर्म अँड फीचर, इन फेस अँड लेम. That how much resemble, similar, alike they were. कवी आणि कवीचा भाऊ हे एकमेकांच्या मध्ये साम्य किती होतं, कितपत होतं. लेट अस सी व्हॉट डज इट अफेक्ट. त्याचा परिणाम कशावरती झाला, कशावरती होतो ते लेपा. दॅट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम and each for one another. Fox means people, look. Here taking means mistaking. Taking means mistaking. Here the folks, the people around the poet, they made a mistake. What mistake did they make? They made a mistake in knowing or in understanding the poet for his brother and poet's brother for the poet. The folks got taking me for him and each for one another. It puzzled our kith and kin. It reached a fearful pitch. It puzzled means confused. The similarity between the poet and his brother confused their kith and kin. Kith and kin means relatives, friends and relatives. So the similarity between the poet and his brother confused, puzzled to the poet's friends, poet's relatives. It reached a fearful pitch. And their similarity reached to the fearful pitch. Pitch means here limit, height, हद्दच झाली. त्यांच्या या दोघांच्या साम्यपणामधील, साधर्म्यामधील, एकमेकांसारख्या दिसण्यामधील ज्या गोष्टी होत्या, दिसणं होतं, त्याने तर एक काय केलं, हद्दच केली, हाईटच केली. इट रिच्ड अ फिअरफुल पिच, भयानक अशा प्रकारे त्यांनी हद्दच केली. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, इट नॉट अ सोल न्यू विच. So, why it reached to a fearful pitch, the poet explains in the next two lines. दुसऱ्या दोन ओळीमध्ये कवी त्याचं वर्णन करतो आहे, स्पष्टीकरण देतो आहे. The poet says that for one of us was born as a twin. The poet says, I don't know who born as a twin. आमच्यामधील ट्विन कोण जन्माला आले मला माहीत नाही, जन्माला आले ते माहीत नाही. एट नॉट अ सोल, सोल मीन्स पर्सन, सोल मीन्स पर्सन, नॉट एनी पर्सन न्यू हू इज बॉर्न ॲज अ ट्विन फ्रॉम बोथ ऑफ अस. आमच्या दोघांच्या मधील जुळा नक्की कोण जन्माला आलं हे एकाही व्यक्तीला माहीत नाही, कोणालाही माहीत नाही. सो दिस पोएम is the best example of one of the figure of speech, that is hyperbole. Hyperbole या फिगर ऑफ स्पीचचं, अलंकाराचं ही कविता म्हणजे अत्यंत एक उत्कृष्ट काय आहे, उदाहरण आहे. लेट अस सी द एक्झाम्पल. फॉर वन ऑफ हायपरबल मीन्स अतिशयोक्ती. हायपरबल मीन्स अतिशय. हायपरबल is a figure of speech. This poem is full of hyperboles, means overstatement or exaggeration. That is, these examples often or many times causes the humor. Let us see the example in the first stanza, the last two lines. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. म्हणजे आमच्या दोघांपैकी एक जण जुळा म्हणून जन्माला आला, पण कोणा एका व्यक्तीला देखील तो कोण आहे हे माहीत नाही. दिस डझंट हॅपन. ॲक्च्युली असं तर कधी होऊ शकत नाही की
देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हू डझंट नो सच थिंग्स. अशा गोष्टी एखाद्या व्यक्तीला माहीत नाही असं होऊ शकत नाही. आयदर फादर ऑर मदर नोज who is born as a twin, but here the statement is presented in a such a way. या ठिकाणी हे जे स्टेटमेंट ऑर द लाईन्स आर प्रेझेंटेड, या ज्या ओळी आहेत अशा पद्धतीने सादर केलेल्या आहेत, दॅट क्रिएट्स द ह्युमर. त्यामुळे विनोद निर्माण होत आहे. सो धिस is an example of a hyperbole. Also there are other figures of speech used in the poem. आपल्या या कवितेमध्ये इतर देखील एक्झाम्पल फिगर ऑफ स्पीचचा वापर केलेला आहे. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम. In this line the sound b is repeated. Form, feature, face. So this is an example of alliteration. We will see the figures of use of figure of speech सेपरेटली. आपण फिगर ऑफ स्पीचचा जो वापर केलेला आहे या ठिकाणचा तो सेपरेटली पाहूयात. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड स्टांजा. हाऊ द मॅटर इज गेटिंग वर्स अँड वर्स. ही जी समस्या आहे ती अधिक अधिक बिघडत चिघळत कशी जात आहे. ऑफ द सिमिलॅरिटी, ऑफ द लाईकनेस बिटवीन द पोएट अँड हिज ब्रदर. सी इन द नेक्स्ट स्टांजा. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. So, the matter, the problem of the similarity got worsened. तो अधिकच खराब झाला, अधिकच गंभीर झाला. कधी? देर इज अ नेमिंग अ सेरेमनी. त्या ठिकाणी आपल्याकडे नाव ठेवण्याचा एक कार्यक्रम असतो. बिफोर दॅट द पोएट अँड हिज ब्रदर वेअर वॉश्ड. त्यांना अंघोळ घालण्यात आली. दे वेअर वॉश्ड बाय द नर्स. नर्सने त्यांना अंघोळ घातले. अँड व्हाईल वॉशिंग देम, the narrator or the poet and his brother got completely mixed. ते दोघे एकमेकांच्या मध्ये मिक्स्ड होऊन गेले, त्यांची अदलाबदल होऊन गेली. दोघे एकमेकांच्यात मिक्स्ड होऊन गेले म्हणजे याचा अर्थ त्यांची अदलाबदल होऊन गेली. देअर पॅरेंट्स मे बी मेड अ मार्क ऑफ आयडेंटिटी टू नो हू इज हू. कोण कोणता आहे हे ओळखण्यासाठी आईवडिलांनी कदाचित त्या ठिकाणी एखादी खून केलेली असेल. But while washing, while giving the bath to these babies, the nurse completely mixed to them. नर्सने त्यांना मिक्स्ड केलं, मीन्स त्यांची अदलाबदल झाली. द आयडेंटिफिकेशन मार्क इज नॉट सीन देअर. कदाचित त्या ठिकाणी केलेला आयडेंटिटी मार्क निघून गेला. अँड दे वेअर कम्प्लिटली मिक्स्ड. त्यांची या ठिकाणी आता काय झाली? अदलाबदलच झाली. As we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. So, the poet has been decided a name by his parents as a John. But the poet says, the narrator says, I don't know how did it happen. हे कसं घडलं मला माहीत नाही. वेदर इट इज अ फेट्स डिक्री. हा काही नशिबाचाच खेळ आहे. डिक्री म्हणजे ऑर्डर, आदेश किंवा खेळ. हा काही नशिबाचाच खेळ आहे. इट इज अ खेळ आहे. ऑर इट इज अ मिस्टेक. इट इज अ विम. विम म्हणजे लहरीपणा, लहरीपणा. ऑर इज इट अ विम, नर्सेस विम. ही का त्या नर्सेसचा लहरीपणा होता. बिकॉज ऑफ दॅट, या दोन गोष्टीमुळे. कोणत्या दोन गोष्टीमुळे? द फेट्स डिक्री ऑर द नर्सेस विम, द पोएट्स नेम इज गिवन टू हिज ब्रदर अँड हिज ब्रदर्स नेम गिवन टू द पोएट. What poet, which name is given to the poet is not given in the poem, but the poet's brother has given a name, and the poet's brother is christened as John. आणि कवीच्या भावाला या ठिकाणी एक नाव ठेवण्यात आलेलं आहे, ते नाव आहे जॉन.
One day, to make matter worse, before our names were fixed as we were being watched by nurse, we got completely mixed, and thus you see, by fate's decrees, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. Again, here we see all the examples, all the lines, the whole stanza is also full of humor. Is a humorous. Every line is humorous here in the poem. या ठिकाणी कवितेमध्ये प्रत्येक ओळच ही विनोदी ओळ आहे. That is what see while washing the poet and his brother got mixed. The poet's name is given to his brother and his brother's name is given to the poet is also humorous. The blame is given to the nurse of mixing them. त्या दोघांच्या अदलाबदल होण्यामध्ये त्याचा जो दोष आहे तो नर्सला दिलेला आहे. और इट इज अ लक, इट इज अ फॉर्च्यून, फेट्स डिक्री, ऑर्डर, आणि नशिबाचाच खेळ आहे असंही कवी म्हणत आहे. सो ऑल दिस आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ह्युमर. द पोएम इज फुल ऑफ ह्युमर. लेट अस सी द थर्ड स्टांजा. दिस सिमिलॅरिटी, दिस लाइकनेस इज नॉट लिव्हिंग द पोएट, लिव्हिंग द नॅरेटर. हा लाइकनेस आहे तो कवीला काही या ठिकाणी सोडत नव्हता. इट इज फॉलोइंग टू द पोएट और द नॅरेटर. तो नॅरेटरला किंवा कवीला त्याचा पाठीमागेच जात आहे. अँड इन द स्कूल लाईफ व्हॉट हॅपन्ड, द पोएट्स स्कूल लाईफ हॅज बीन अफेक्टेड बाय धिस देअर आयडेंटिकलनेस. त्यांचा जो आयडेंटिकलनेस आहे त्याने त्यांची शालेय जीवनासुद्धा मध्ये पोचलेला आहे. व्हॉट हॅपन्ड इन द स्कूल लाईफ, लेट अस सी. द फेटल लाइकनेस इवन डॉज्ड मीन्स कंटिन्यूड टू फॉलो. Dodged means continued to follow, and fatal means serious or leading to disaster or death. But here we can't say म्हणजे मृत्यूकडे घेऊन जाणार नाही, तर here means हानिकारक, we can say harmful or serious. The likeness between the poet and his brother, narrator and his brother, is continued to follow the poet. तो कवीच्या पाठीमागेच त्याचा पाठलाग करतच होता. अँड इच रिटर्न टू द स्कूल. तो लाइकनेस त्याच्या शाळेमध्ये पोहोचला. अँड इट क्रिएटेड अ फनी सिच्युएशन, ह्युमरस सिच्युएशन इन द स्कूल टू. शाळेमध्ये सुद्धा त्यामुळे काय झालं, ह्युमरस सिच्युएशन निर्माण झाली. इन व्हॉट सेन्स, कोणत्या अर्थाने, सी इन द नेक्स्ट लाईन. कोणत्या अर्थाने शाळेमध्ये सुद्धा ह्युमरस सिच्युएशन झाली पुढच्या ओळीमध्ये पहा. This fatal likeness even dodged my footsteps when at school and I was always getting flogged, for John turned out a fool. Flogged means beaten up. मार खाल्ला, मार मिळाला किंवा शिक्षा झाली, गॉट द पनिशमेंट हिअर. अँड टर्नड आउट अ फूल, उपद्व्याप केला, मिस्टेक केली, चूक केली. सो इन द स्कूल, whenever the poet's brother John made any kind of a foolishness, the punishment obviously got to the poet. The poet got the punishment for his brother's mistake because of their similarity, because of their लाइकनेस, बिकॉज ऑफ देअर रिझेम्बलन्स. त्या दोघांच्या साम्यपणामुळे, एकसारखेपणामुळे, जेव्हा कवीचा भाऊ जो आहे जॉन, त्याने ज्या काही चुका केल्या किंवा उपद्व्याप केले, अँड द शिक्षा जी आहे ती शिक्षा कवीला मिळाली. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. एक्झाम्पल ऑफ हायपरबल, अगेन एक्झाम्पल ऑफ ह्युमर, विनोदाचं उदाहरण आहे, अतिशयोक्तीचं काय आहे उदाहरण आहे. इट नेवर रिअली हॅपन्स इन द स्कूल टू. शाळेमध्ये सुद्धा असं कधी घडत नाही. बिकॉज वी नो देर आर ट्विन्स इन आवर स्कूल टू. आपल्या शाळेमध्ये सुद्धा असे ट्विन्स आहेत. बट वी डू नॉट गिव्ह पनिशमेंट टू द रॉंग स्टुडंट. मी चुकीच्या विद्यार्थ्याला अशीच शिक्षा मिळत नाही. So, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly. The poet became very helpless. आता या ठिकाणी कवी असहाय्य झालेला आहे. The narrator became helpless, असहाय्य झालेला आहे. And he is asking a question to all the people he comes across. त्याला भेटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तो प्रश्न विचारत आहे. To everyone I knew, fruitlessly, without expecting, fruitlessly, निरर्थकपणे. He asked the
question. What question he asked to all the persons, all the people he comes across, ज्यांना ज्यांना तो भेटतो त्यांना सर्वांना काय प्रश्न विचारतो ते पहा. What would you do if you were me to prove that you were you? The poet helplessly asks question to each and every person he meets. तो ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यांना त्यांना तो प्रश्न विचारतो आहे. इफ यू वेर इन प्लेस ऑफ मी, जर तुम्ही माझ्या जागी असता, व्हॉट वुड यू डू, तुम्ही काय कराल, टू प्रूव्ह, सिद्ध करणे, प्रूव्ह मीन्स सिद्ध करणे, टू प्रूव्ह दॅट यू वेर यू, तुम्ही तुम्हीच आहात, हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केले असते. द पोएट आस्क each and every person to whom he knew. ज्यांना ज्यांना तो भेटतो त्यांना ज्यांना तो माहिती ज्यांच्या परिचयाचा आहे त्या सर्वांना तो विचारतो की माझ्या जागी तुम्ही असता तर तुम्हीच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं. बट ही डिडंट गेट, द पोएट डिडंट गेट एनी करेक्ट आन्सर. या ठिकाणी कवीला कोणाकडूनही योग्य उत्तर मिळालेलं नाही. सो दिस happens with the poet. He got the punishment in the school and he became very very helpless. So he asked to each and every person. Now we saw that what happened in the school life. How did that identical or similarity, likeness affected the poet's school life. Now see, this has reached to the height. आता या साम्यपणाने हद्दच केलेली आहे. इट रिच्ड टू द फॅमिली मॅटर, फॅमिली लाईफ, डोमेस्टिक लाईफ. तो त्यांच्या आता घरगुती किंवा खाजगी जीवनामध्ये या प्रश्नाने शिरकाव केलेला आहे. अँड इट अफेक्टेड द पोएट्स ऑर द नॅरेटर्स डोमेस्टिक लाईफ. या ठिकाणी लेखकाचं घरगुती किंवा खाजगी आयुष्य आहे त्यामध्ये सुद्धा या समस्येने काय केलेलं आहे, गंभीरता निर्माण केलेली आहे. लेट अस सी व्हॉट हॅपन्ड, काय घडलं ते पाहूया. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग, ते खरोखरच इंटरेस्टिंग आहे. आवर क्लोज रिझेम्बलन्स टर्न द टाईड ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ, फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbor came and buried Brother John. Really very funny, interesting, humorous poem. Our close resemblance, the likeness between the poet and the narrator, that turned the tide, made the situation, changed the situation, made the situation worse. सगळी उलतापालतच घडवून टाकली. त्या दोघांच्या साम्यपणाने त्यांची उलतापालतच घडवून टाकली, परिस्थिती सगळी बदलून टाकली. कुठे, ऑफ द डोमेस्टिक लाईफ, इन द नॅरेटर्स डोमेस्टिक लाईफ हॅज बीन कम्प्लिटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ देअर क्लोज रिझेम्बलन्स, बिकॉज ऑफ देअर आयडेंटिकलनेस, बिकॉज ऑफ देअर सिमिलॅरिटी. त्यांच्या साम्यपणामुळे, एकसारखेपणामुळे त्यांचं घरगुती आयुष्यसुद्धा उलतापालत झाली. डोमेस्टिक लाईफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय देअर सिमिलॅरिटी, साम्यपणामुळे. व्हॉट हॅपन्ड रिअली, काय घडलं या डोमेस्टिक लाईफमध्ये. लेट अस सी. फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. Somehow the writer is the poet or the narrator was going to get married with a girl, and that was intended wife of narrator, intended bride of narrated. But this matter of this problem of the similarity affected here also to the narrator's life, and the intended bride, the girl with whom the narrator or the poet is going to get married, is married with the narrator's brother, that is with John. कवी ज्या मुलीबरोबर लग्न त्याचं ठरलेलं होतं, नियोजित ठरलेलं होतं, त्या मुलीचं लग्न साम्यपणामुळे, बिकॉज ऑफ देअर लाईकनेस, क्लोज रिझेम्बलन्स, त्यांच्या एकसारखेपणामुळे त्या मुलीचं लग्न कवीचा जो भाऊ जॉन आहे त्याच्याबरोबर करण्यात आलं. फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. द गर्ल विथ हुम
the poet is going to get married, became the wife of his brother. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on घडत राहिल्या. Absurd, foolish, हास्यास्पद, मूर्खासारख्या. The poet says, the narrator says that the matter didn't stop here. ही समस्या इथंच थांबली नाही. It continued. It went on year after year. वर्षानुवर्ष हे अशाच घटना घडत राहिल्या. कंटिन्यूड दिस फुलिश मिस्टेक्स इन माय लाईफ. माझ्या जीवनामध्ये ह्या मूर्खासारख्या हास्यास्पद विचित्र घटना घडतच राहिल्या. वेंट ऑन अँड व्हेन आय डाईड. सी दिस लाईन. हाऊ ह्युमरस दिस लाईन इज. द एक्झाम्पल ऑफ हायपरबल, एक्झॅजरेशन, अतिशयोक्तीचं हे उदाहरण सुद्धा पहा कसं आहे ते. द पोएट इज नॅरेटिंग हिअर. नॅरेटर इज नॅरेटिंग ऑर टेलिंग हिअर. कवी काय या ठिकाणी सांगतो आहे ते पहा. वेन आय डाईड. माझं जेव्हा निधन झालं, मी जेव्हा मरण पावलो, द नेबर्स केम. द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. सी द ह्युमर इन धिस लाईन. See the humor in this line. What the poet or narrator says that जेव्हा माझं निधन झालं तेव्हा आमच्या शेजाऱ्यांनी माझ्या भावालाच त्या ठिकाणी काय केलं, दफन केलं. डज इट हॅपन? असं घडतं कधी? इट नेवर हॅपन्स. असं कधी घडत नाहीये. सो इन द लास्ट लाईन द पोएट सेज दॅट वेन आय डाईड माय नेबर्स केम अँड माय नेबर्स बॅरीड माय ब्रदर जॉन. माझा जेव्हा मृत्यू झाला, मरण पावलो मी, त्यावेळेस माझ्या भावालाच माझ्या शेजारच्यांनी काय केलं, दफन केलं. त्याचा पुरून टाकला. सो दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल. लास्ट लाईन इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ हायपरबल. इट नेवर हॅपन्स इन रिअल लाईफ. इट इज ओव्हर स्टेटमेंट. ही अतिशयोक्ती आहे दॅट क्रिएट्स द ह्युमर. नो, दिस पोएम while reading each and every line of this poem makes you laugh. या कवितेतील प्रत्येक ओळ तुम्हाला काय करत या ठिकाणी हसायला लावत आहे. सो दिस इज अ व्हेरी ह्युमरस पोएम, इंटरेस्टिंग पोएम, फनी पोएम. सो what is the feature in appreciation of the poem? Some of the important points are very useful. काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्याला उपयोगी आहेत. Let us see these points, then we will stop. So first of all we will see the features of this poem. What are the features of this poem? ह्या कवितेची वैशिष्ट्ये काय आहेत? So first features according to me, माझ्या जर मते तुम्ही विचार केला, in my opinion, माझ्या मते तुम्ही विचार केला तर this is a very very humorous poem. The poem is full of hyperbole. The poem is also full of use of the collocations. Collocations means you have seen that collocations are the group of words or set of words that go together. Cup and saucer. Time and tide. Okay. These are the examples of the collocations. In the poem there are also many examples like face and form and feature, face and limbs, kith and kin, fearful pitch, intended bride, close resemblance, domestic life, nurse's beam, fate's decree. Many examples are there in the poem, examples of collocations. So this is also the feature of the poem, use of collocations. And most important feature of the poem is that the poem is written in a lighter vein. Lighter vein म्हणजे हलक्या फुलक्या शैलीमध्ये कविता लिहिलेली आहे. टू अम्यूज, टू एंटरटेन द रीडर. वाचकांची करमणूक करण्यासाठी कवीने ही कविता अत्यंत हलक्या फुलक्या भाषेमध्ये लिहिली आहे. द लँग्वेज ऑफ द पोएम इज व्हेरी व्हेरी simple. The language of the poem is very very simple. These are the features of the poem. Let us come to the point, important point for 2 marks in the appreciation, that is theme of the poem. So theme, what is the theme of this poem? The central idea or the theme of the poem is the problem faced by one of the identical twins. Problem faced by one of the identical twins, and the problem of twin is so exaggerated by the poet
See, the problem of the twins is so exaggerated by the poet in his poem that it creates a humor throughout the poem. It creates the humor throughout the poem. Very simple theme. See, I repeat the theme. The central idea or the theme of the poem is the problem faced by the identical twins. The problem of the twins is so exaggerated by the poet that it creates a humor throughout the poem. And next is rhyme scheme. This is the very important point. Rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of the poem is A B A B. So once again, I would like to request you to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos I made. Thank you.